Hello friends, AIBE 5 Set A of 2013. This is the only paper I just left it and will complete it today. At least 25% in a part. So 10 to 12 minutes time it will take. But we will just continue it nicely and complete it. And today itself I will start for Constitution. So let us continue with this paper. आपण आता हा AIBE Set A 2013 चा पेपर घेऊया. थोडासा वेगळा आहे हा. कंपनी लॉ 2013 ला आला, त्याच्या आधीचा हा लास्ट पेपर आहे. 2013 च्या नंतरचे जे पेपर्स आहेत ते थोडेसे वेगळे आहेत, कारण कंपनी लॉचे क्वेश्चन त्याच्यामध्ये ऍड झालेले आहेत. सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस. AIBE 4 मी अपलोड केलेला आहे, प्लीज बघून घ्या. तोही चांगला पेपर आहे. त्यातला जो एक लास्ट क्वेश्चन आहे माझ्यासमोर, which one of the following statement regarding gift in Muslim law is correct? So gift can be made orally and in writing both way. So in Muslim law, gift can be made in oral and writing both ways. So this is the first question of AIBE 5 Set A 2013. Like, share, subscribe करा. स्क्रीनवर रिक्वेस्ट आहेच. One, dash is the process whereby interested parties resolve disputes, agree upon courses of action, bargain for individual and collective advantage, and or attempt to craft outcome which serves their mutual interest. That is called as negotiation. That process is of negotiation. Second, negotiation is bargaining. Bargaining for individual or collective advantage. महत्वाचा आहे सब्जेक्ट. निगोशिएशन, कन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन सर्व वेगवेगळं आहे आणि आर्बिट्रेशन ऍक्टचे ते पार्ट्स आहेत. सो आय जस्ट गो अहेड विथ दिस. आर्बिट्रेशन ऍक्ट 1996 चा आहे आणि आता लॉ LLB ला हा फर्स्ट इयरला होता. आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलेशन ऍक्ट नवीन कोर्स 2017 च्या त्याच्याप्रमाणे युनिव्हर्सिटीचा जो कोर्स होता पुणे युनिव्हर्सिटीचा, त्याच्यामध्ये आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलेशन ऍक्ट आपण केलेला आहे. सेकंड, द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल एथिक्स इज टू मेंटेन द ऑनर अँड डिग्निटी ऑफ द लॉ प्रोफेशन, to secure a spirit of friendly cooperation between the bench and bar in the promotion of highest standards of justice, to establish honorable and fair dealings of the counsel with his client approach and witnesses, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself, and to secure that lawyers discharge their responsibility to the community generally. Whose statement is this? This is of Chief Justice Marshall Halsbury Bacon. आपल्याला स्टेटमेंट्स थोडी माहिती असतील का नाही शंकाच आहे, पण हा खूप मोठा स्टेटमेंट आहे. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑफ जस्टिस मार्शल. The Supreme Court has held that an advocate cannot claim a lien over a litigation file entrusted to him for his fees. No professional can give the right to withhold the returnable records relating to the work done by him with his client matter on the strength of any claim of unpaid remuneration. The alternative is professional concern can resort to other legal remedies of for such unpaid remuneration. Refer to the specific case. This is the case is of RD Saxena versus बळीराम प्रसाद शर्मा. डॉक्युमेंट ठेवून घेऊ शकत नाही आपण जर अनपेड ड्यूज असतील क्लायंट कडून. सुप्रीम कोर्टनी याबद्दलची ही इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत या केसमध्ये. RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा.
So we are supposed to keep record in a register whereby you mostly you should not keep any original documents of client. So xerox copies घ्यायच्या आणि त्याची व्यवस्थित एंट्री करून ठेवायची. पण इन एनी केस यू शुड नॉट विथहोल्ड. विथहोल्ड हा शब्द महत्वाचा आहे. विथहोल्ड त्याचे द्यायचेच नाहीत रिटर्नेबल रेकॉर्ड्स. आणि ते कशासाठी? तर क्लायंटचं अनपेड रेम्युनरेशन जे राहिलेलं आहे आणि त्यांच्याकडनं. So we can't do this kind of, this is a kind of unethical thing to do. So you can just go for other legal remedies. याच प्रश्नामध्ये other legal remedies चा उल्लेख केलेला आहे for unpaid remuneration. So RD Saxena versus बलराम प्रसाद शर्मा. लीडिंग केसेस हे एथिक्स आपल्याला सांगितले जातात त्यातून. It depicts what should be the course of action and which is the ethical thing as a law officer. 4. Duty of an advocate toward his client is detailed out in which rule of Bar Council of India? Next question पण तसाच आहे. 11 to 33. 11 ते 33 मध्ये ड्युटी ऑफ अन ॲडव्होकेट टुवर्ड्स हिज क्लायंट सांगितलेले आहे. आणि हे कुठल्या याचे रूल्स आहेत? बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउन्सिलचे नाही, बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे रूल्स आहेत 11 ते 33. त्याच्यामध्ये ड्युटी ऑफ ॲडव्होकेट्स दिलेली आहे. Question 5. Which section under Advocates Act 1961 deal with disqualification as to enrollment? Section 24A मध्ये Advocates Act जो आहे त्याच्यात Section 24A deals with disqualification. 25च करूया आपण प्रश्न. तरी सुद्धा I'll try to finish this AIBE 5 paper of 2013 and we'll go for constitution. Constitution ला 10 मार्क्स आहेत आणि जनरली जरी 10 मार्क दिले तरी 12 मार्कापर्यंत प्रश्न येतात असं मी बघितले. त्याच्यामध्ये केस लॉज पण आहेत. सो कॉन्स्टिट्यूशन आपण स्टार्ट करूया. विथ मॉर्गेज आपले चालू आहे ते पण साइड बाय साइड मी ते व्हिडिओज टाकेन. सो रोज 2 व्हिडिओज मी अपलोड करेन. सो प्लीज सबस्क्राईब करा so that you can get intimation. 6. Existence of 2 suits by parties litigating under same title, one previously instituted which is pending at present and the other filed later, wherein a matter is an issue in the subsequently filed suit is directly and subsequently in issue of the other. Relief claim in the subsequent suit can effectively be passed by the court of previous instance. Which section of CPC decide the fate of subsequently filed suit in its proceedings? Section आहे 9. हे 9 to 11 हे सेक्शन महत्वाचे आहेत. रेस ज्युडिकेटा संदर्भात दिलेले आहेत. ऑलरेडी ज्याचे निर्णय लागलेले आहेत ते तुम्ही परत एकदा दाद मागू शकत नाही त्यावर. सो रेस ज्युडिकेटा अप्लाय होतो. Where there is a mutual debt between plaintiff and defendant, one debt may be settled against another. This can be a statutory defense to a plaintiff action and is called as set off. So set off is also there. So dues दोन्ही बाजूनी आहेत. डेप सेटलमेंटच्या वेळेला ते कन्सिडर केले जातात. जो डिफरन्स आहे तो सेट ऑफचा अमाउंट असेल. म्हणजे एका पार्टीचे ए आणि बी अशा जर पार्टी असतील तर त्यापैकी ए पार्टीचे 15 आणि 15,000 आणि बी पार्टीचे आपण 1000 मध्येच बोलूया 15,000 आणि सेकंड इज ऑफ 10,000. तो 5,000 चा जो डिफरन्स आहे दोघांमधला तोच फक्त वादाचा विषय असू शकतो सेट ऑफ करण्याच्या संदर्भात. 10,000 रुपये जे आहेत ते सेट ऑफ अमाउंट असेल आणि फक्त 5,000 साठी केस चालेल. An attachment before judgment overtakes away power to alienate the property. Attachment जेव्हा होते, attachment is a part of injunction order. Injunction, attachment processes आहेत. Judgment order 21 च्या पार्ट आहे. त्यामध्ये power to alienate the property ही attachment ची प्रोसेस आहे. त्याला alienation करता येणार नाही. ज्यावेळेला अटॅचमेंट लागेल त्यावेळेला पर्सन कॅनॉट सेल इट. एलिनेट इज सेलिंग.
selling or giving some rights to other party. So alienation is not possible when there is an attachment from the court order. 9. The three pillars on which foundation of every order of injunction rest is prima facie case, inseparable, irreversible injury and the balance of convenience. तर 3 गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये. प्रायमा फेसी केस असली पाहिजे, इररिपेरेबल इंजुरी अँड बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स. या 3 पिलर्स वरती ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन रेस्ट होते. 10. Dash is the enable subordinate court to obtain a non-appealable case, the opinion of the High Court in the absence of question of law, thereby avoid the commission of an error which could not be remedied later on by reference. So reference is to enable subordinate courts to obtain an non-appealable cases in opinion of the High Court. High Courtची ओपिनियन आहे की नॉन अपिलेबल आहे म्हणून, in the absence of a question of law and thereby avoid, कारण हायकोर्ट हे नेहमी क्वेश्चन ऑफ लॉ वरती डील करतं, क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट्स वरती हायकोर्ट डील करत नाही. जजमेंट हे फक्त लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स करतात त्याबद्दल. सो and thereby when there is no question of law, absence of a question of law is no question of law, and thereby avoid commission of an error which could not be remedied later on. So this is a reference. Reference is to enable subordinate court to obtain non-appealable cases in opinion of the High Court. So I'll continue next one. To decide as to which of the several modes he or she will execute the decree. The decree holder will decide as to which of the several mode he or she will decree. तो कोर्ट नाही डिसाइड करत आहे, डिक्री होल्डर, ज्याने ती केस जिंकलेली आहे आणि ज्याच्या हातात डिक्री आहे तोच ठरवणार की ही डिक्री कशा प्रकारे ही एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. एक्झिक्युशन ऑर्डर आहे ऑर्डर 21, सीपीसी ऑर्डर 21. 12. Where a party to a suit requires information as to facts from the opposite party, he may administer to his adversary a series of questions. It is called as interrogatories. Series of questions हे लेखी दिले जातात आणि party to a suit requires information as to fact from opposite party. Opposite party कडून काही जे प्रश्न त्याला दिले जातात, list of questions, this is called as interrogatories. 13. Dash is a suit filed or against one or more person on behalf of themselves and others having the same interest in the suit. This is called a representative suit. Representative suit is filed by against one or more person. त्याच्यामध्ये पार्टीच्या एकत्र एक सूट फाईल करतात. So representative suit is a kind of thing to avoid multiplications on the same fact or question of fact. यासाठी इश्यूज हे एकत्र आणि एका केस मध्ये डील केले जातात. 14. A person appointed by the court to protect, preserve and manage the property during the pendency of litigation is a receiver. So receiver is a person appointed by court. तो काय करतो? प्रोटेक्ट, प्रिझर्व आणि मॅनेज ह्या प्रॉपर्टीचे सर्व देखभाल करतो. रिसिव्हर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट and when it is appointed, he is appointed during the pendency of litigation. The provision under CPC that relates to suit by indigent persons, it is order number 33. Order 33 of CPC relates to a suit by indigent person. 16. Section 5 of Limitation Act 1963 enables the court to condone is shama, delay in filing appeal or application on sufficient satisfaction of sufficient cause. Section 5 Limitation Act. महत्वाचे जे सेक्शन आहेत ते आपण एका पार्ट मध्ये करूया. लिमिटेशन ऍक्ट चे जे काही जसे सेक्शन खूपच कमी आहेत, so we'll just have one session on Limitation Act also. So Section 5 of Limitation Act enables the court to condone delay in filing
appeal or application for, of course, there should be a satisfaction of sufficient cause. So sufficient cause कोण ठरवणार याबद्दल पण सेक्शन 5 टोटली बोलतं. 17. Limitation period prescribed in filing a suit by a mortgagor to recover possession of immovable property mortgaged. It is 30 years. 30 वर्षाचा period दिलेला आहे. 18. Which are the provisions under Indian Evidence Act 1872 that deals with the relevancy of opinion of expert? Section 45 and 46. Relevancy of question of expert. त्याच्यामध्ये सेक्शन 45 हा हु इज एक्सपर्ट याबद्दल ते डिफाईन केला जातो आणि सेक्शन 46 हा डील्स विथ रिलेव्हन्सी ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट दिलेला आहे. तो सेक्शन 45 and 46 ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट डील्स विथ रिलेव्हन्सी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन. 19. The contents of document may be proved either by primary evidence or by secondary evidence. दोन्ही प्रकारे कंटेंट्स सिद्ध करता येतात. 20. Oral accounts of contents of document given by some person who has himself seen it is secondary evidence. So एखादा क्लार्क जेव्हा एका डॉक्युमेंटच्या बद्दल किंवा सही बद्दल जेव्हा बोलत असतो तेव्हा तो सेकंडरी एव्हिडन्स देत असतो. He has seen some person sign because it is a daily work. He has seen some part of that regular receipts on which person is signature is there. Though he is not expert, he is giving some person who has himself seen it. He is also treated as expert, and his opinions or his evidence is a secondary evidence. The DNA test cannot rebut the conclusive presumption envisaged under Section 12 of Indian Evidence Act. The parties can avoid the rigor of such conclusive presumption only by proving non-access, which is a negative proof. It was held in case of Shaikh Fakhruddin versus Shaikh Muhammad Hassan. That case is of 2006 AIBE 48. Shaikh Fakhruddin versus Shaikh Muhammad Hassan. DNA टेस्ट पॅटर्निटीच्या बद्दलची ही केस होती ज्याच्यामध्ये डिनायल होतं आणि सेक्शन 12 काय करतंय? सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट DNA टेस्ट कॅन नॉट रिबट conclusive presumption. Conclusive presumption आहे DNA टेस्ट, but the parties can avoid the rigor of such conclusive presumption only by proving non-access, which is negative proof. ती व्यक्ती तिथे नाहीच आहे, तो हे सिद्ध करावं लागेल त्याला की आपण परदेशात होतो या काळामध्ये. नॉन ऍक्सेस याचा अर्थ हाच आहे की ही जो कोणी व्यक्ती आहे ज्याच्या विरुद्ध ही केस आहे त्याला हे प्रूव्ह करावं लागेल. नॉन ऍक्सेस. नॉन ऍक्सेस हा कीवर्ड आहे त्याच्यामधला. सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. केस आहे शाईख फखरुद्दीन वर्सेस शाईख मोहम्मद हसन. 22. The statement of dead person are relevant under which provision? Section 32(4). इतके सोपे प्रश्न आता येत नाहीत. या वर्षीचा पेपर कसा आहे बघण्यासारखा आहे. 23. Witnesses are the eyes and ears of justice. Whose statement in this? Bentham's statement आहे. Witnesses are eyes and ears of justice. 24. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in the material particular is a presumption of fact. Accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars of his presumption fact. Presumption of fact, not presumption of law. 25. This is the last question I'll go with, and I will upload another set of this same question paper today only. 25. Patent ambiguity in interpreting document renders it incurable. Patent ambiguity in interpreting document renders it incurable. Patent आणि latent दोन ambiguities आहेत. Latent न दिसणारी आणि patent ही दिसून येते ती incurable असते.